హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఒక స్ట్రింగ్ ఇచ్చి దీన్ని హౌ మెనీ వేస్‌లో మనం కాపీ చేయొచ్చు చూద్దాం. ఓకే. b ఈక్వల్ టు a ఇస్తే ప్రింట్ ఆఫ్ a ఐడీ ఆఫ్ a ప్రింట్ ఆఫ్ b ఐడీ ఆఫ్ b. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ హలో వరల్డ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అడ్రెస్ ఉంది కదా! సేమ్ వచ్చింది. బట్ ఇంకో కేస్‌లో చూద్దాం. str ఆఫ్ a ఈ కేస్‌లో కూడా అడ్రెస్ సేమ్ వచ్చిందనమాట. ఓకే. ఇంకొక వే చూద్దాం. ఈ అడ్రెస్‌లో కూడా దీంట్లో కూడా ఈ కేస్‌లో కూడా 2 అడ్రెస్ సేమ్ వచ్చాయి. ఈ కేస్‌లో కూడా 2 అడ్రెసెస్ సేమ్ వచ్చాయి. ఈ కేసెస్‌లో అడ్రెసెస్ డిఫరెన్స్ వచ్చాయి. ఓకే. దిస్ ఈజ్ ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ.